Heavenly Father, Lord, at this moment, as we open up your word, I ask, Lord, that you be with us. Lord, into our hearts and into our minds. In your name I pray. Amen. My sermon today I'm going to be translating. It's my last sermon here in Paris. Este sermón va a ser mi último sermón aquí en la iglesia de París y lo voy a estar traduciendo. And I think it's so awesome that in Acts chapter 2, those who had consecrated themselves to the Lord, they heard the Lord speaking in different languages. Es algo que me fascina a mí. En el libro de Hechos, el capítulo 2, los que estaban consagrados a Dios y habían aceptado a Cristo como su Salvador, les encantaba escuchar la palabra de Dios en diferentes lenguajes. So it almost seems that where the Lord is present, where the Holy Spirit has fallen, many times God will speak in different languages. Where different languages are present, the Holy Spirit is present there as well. Different audible, understandable human languages. Es algo que me fascina a mí, donde hay diferentes lenguajes o diferentes lenguas, diferentes personas de diferentes nacionalidades. En ese mismo lugar está presente el Espíritu Santo. Spanish wasn't easy. Well, I guess it was kind of easy, but the hard part was trying to keep it up. But the Lord has blessed me with that. And now I speak to the boys in Spanish, and that's a struggle that we have. Seguir aprendiendo y practicando el español no fue algo que fue fácil, pero gracias a Dios que sí me ha dado esa habilidad. Y ahora le estoy enseñando a los niños también a hablar en español. Because the more languages we know, the more of a blessing we can be to others. And if I could learn Italian, if I could learn French, if I could learn these other languages, and there's people here in this congregation that would learn that knew that language and didn't know English, I'd be preaching to them in that same language too. Y algo que me duele es que no sepa yo el italiano, francés o mandarino, porque si hubieran personas en esta iglesia, en ese santuario, que también no entendieran inglés, pero quieren escuchar la palabra de Dios en ese mismo lenguaje, se los predicaría yo. So here in Mark chapter 5, aquí en el libro de Marcos, capítulo 5, we find something that's very, very fascinating. And I've preached this sermon before, but the portion that I haven't preached to you, that is what I will be preaching to you all tonight. Aquí en el libro de Marcos, el capítulo 5, es un capítulo que yo he predicado antes, pero hay una porción aquí en el libro de Marcos, capítulo 5, que no lo he usado. So I'm going to go over the beginning part. And then we're going to get to the meat of the sermon for today. Entonces voy a pasar por la parte del principio, pero luego voy a entrar a la carne, a lo duro, lo difícil, lo interesante de la porción de este sermón. So first of all, it says that there had been a great storm and Jesus had calmed the wind and the storm that night. Entonces primero dice que Jesús había calmado la tormenta la noche anterior. Y'all remember he was asleep. It says that his head was on a pillow and he was knocked out. Entonces dice que Jesús estaba dormido, tenía su cabeza en una almohada y estaba noqueado, estaba completamente dormido. And then they told Jesus, don't you care that we die? Don't you care that we perish? Jesus got up and said, seized everything. Entonces los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no te importa que estamos muriendo? ¿No te importa que nos vamos a hundir? Entonces Jesús se paró y detuvo la tormenta. And then it says in Matthew chapter 8, that as they got off of the boat, it says 2 demon-possessed men came out and greeted them so friendly like. They came out screaming after them. Now Matthew was the only one who saw 2, and some of the other gospels say that they only saw 1, but I believe that it's because the other disciples got out of there so fast that they only saw the first one coming over the hill. Matthew was probably at the back of the boat, that's why he was able to see both of them. Entonces es algo interesante porque aquí en Mateo es el único que dice que habían 2 endemoniados. Los otros discípulos escriben que solamente había 1. La razón por eso fue que los otros discípulos quizás eran más rápidos que Mateo o quizás estaban enfrente del barco. Cuando vieron el primero salieron corriendo, pero Mateo, como quizás era el más lento o quizás estaba atrás, vio a los 2. And then what happens in this story is that one of them comes and falls before Jesus, says, have you come to torment us before our time? Entonces dice que uno de los endemoniados vino a Jesucristo y se cayó enfrente de él y dijo, ¿has venido a atormentarnos antes de nuestro tiempo? And then Jesus asked the question to him, what's your name? He says, Legion, because we are many. Entonces Jesús le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. And then it says that Jesus cast them out. But listen to what happens here. Después dice que Jesús los sacó. Pero miren lo que pasa aquí. Let's start at verse 7. Vamos a empezar el versículo 7. And he cried out. I'm going to read it in English. You all follow me in Spanish. Lo voy a leer en inglés. Ustedes me pueden seguir en español.
And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with Jesus, Son of the Most High God? I implore you, by the God, that you do not torment me. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, What is your name? And he answered him, saying, My name is Legion, for we are many. Also he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Verse 11, versículo 11. Now a large herd of swine was feeding there, near the mountains. So all the demons begged him, saying, Send us to the swine that we may enter them. So, here is this situation where this man is saying, we are legion because we are many. Entonces aquí es una situación muy interesante porque dice el endemoniado, nosotros nos llevamos legión porque somos muchos. And then they requested something that I did not understand. Y después le pidieron a Cristo que hiciera algo, es algo que yo no entiendo. He didn't say, please let us go. Please just let us go out into the air. What did they say? ¿Qué fue lo que dijeron? Send us into the swine. Mándanos a los cerdos. Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué no le dijeron a Jesús, mándanos al aire o por favor nada más déjanos libres? Dicen, mándanos a los cerdos. They said, send us to the swine. Now these are men who they were demon possessed, they had been chained up, and they were living in tombs, it says. Ahora, estos eran hombres endemoniados que estaban poseídos por el demonio, tenían cadenas que habían quebrado y vivían en tumbas. Now, as I was preparing this sermon, it says that they were living in tombs. These weren't literal tombs that were in the ground. There were these caves that they would bury, the poor people, they had one cave for the community, essentially. And they would put their dead in there, in that one cave, the community tomb. And a lot of homeless people or beggars or criminals would go in there. Entonces nosotros nos damos cuenta que estos hombres vivían en las tumbas, dice, pero estas no son tumbas comunes y corrientes como las que tenemos aquí, como las que tenemos en el panteón. Esas son tumbas que, como eran como Jesús, eran como en la tumba que estuvo Jesús. Eran cuevas. Entonces ahí se metían los ladrones, los pobres que no tenían casa y los endemoniados. Now, this reminds me of John chapter 11. When John chapter 11, when Jesus says, take me to where Lazarus is, they take him. Entonces en el libro de Juan, capítulo 11, vemos algo similar. Cuando Jesús le dijo a Marta y a María, llévenme donde está Lázaro, lo llevaron. But then what did Jesus say? Roll away the stone. And what did the girl say to him? Lord, he's been in there for 4 days. Why did they say that? Because of the odor. When something dies after a few days, sometimes if it's really hot, after a few hours it begins to decay and the smell that comes out of it is difficult to bear. Entonces algo interesante que vemos aquí es que cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro, Jesús le dijo a María y Marta, quiten la piedra. Entonces María y Marta dijeron, Señor, pero ha estado ahí 4 días. Es porque Jesús sabía que iba a resucitar a este hombre, pero las muchachas no sabían. Entonces, después de 4 días, el olor empieza a salir bien fuerte. So, with that in mind, this man, where did he live? In tombs. What was the smell coming out of there? Something terrible. When Satan has you under his possession, that is where he wants to keep you. When Satan has control of your life, he wants to make you miserable. And this man knew nothing better. He knew that it was Jesus, though, when he ran out there. But in his mind, this is where he belonged, in tombs amongst dead people, chained. Este hombre no sabía nada mejor. Para este hombre eso era lo mejor que podía tener. Vivir en una tumba entre los muertos encadenado. Para él, esa era su casa. Satanás quería que este hombre se sintiera en casa entre los muertos. When Satan is in your life, when Satan has control of your life, he wants you to be among the dead. Cuando Satanás te tiene bajo su control, cuando Satanás te tiene poseído, él quiere que tú también estés entre los muertos. There are many people in the world that are like this. There are many people who are lost, who are confused, who are under Satan's control, who don't know that they deserve something better. They deserve something better because of the death of Jesus Christ. Hay muchas personas en el mundo que también pasan esta misma situación, donde
viven poseídos por Satanás y ellos no saben, se sienten abandonados, se sienten tristes, se sienten muertos en vida. No saben que merecen algo mejor y la razón por la cual merecen algo mejor es porque Cristo ha muerto por ellos también. But still the question is there. Why did they say, send us into the swine? La pregunta todavía está allí. ¿Por qué es que le pidieron a Jesús, mándanos entre los cerdos? That is strange. And then when Jesus said, go, what did they do? What happened to those swine? They went off the cliff and they died. The estimate is about 2,000 of them. La pregunta todavía sigue, ¿por qué es que estos hombres, los demonios le dijeron a Cristo, mándanos entre los cerdos? Jesús le dijo, vayan. Ellos fueron entre los cerdos, ¿y qué hicieron con los cerdos? Hicieron que se cayeran por el precipicio, y se estimula como unos 2,000 cerdos que murieron en ese día. And then we continue. Let's continue with the story, because we're going to see two types of things that happen here. Vamos a ir con la historia porque van a pasar dos cosas aquí. And at once Jesus gave them permission. Verse 13, versículo 13. And at once Jesus gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine. There were about 2,000. And the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. But what were they keeping? They were keeping pigs. What did they encounter? Demon-possessed man. When Jesus came there, they kicked them out. ¿Qué es lo que tenían estas personas paganas? Cuidaban a los cerdos. Tenían personas que estaban poseídas por el demonio. Cuando Jesús vino y lo corrieron. So look at what happened. This man who had just had a tremendous encounter with Jesus, who had been freed from his sin, wants to be with Jesus. Aquí esta persona que había tenido un encuentro tan tremendo con Jesucristo, que había sido librado de su pecado, quería seguir caminando con Jesús. What did Jesus say to him? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? However, Jesus did, verse 19, versículo 19. However, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. And he departed and began to proclaim in the Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. So we find here this man who was once dead, this man who was once imprisoned in a tomb by Satan, who was free from his sin, and he's preaching the gospel and people are marveling. Entonces aquí vemos algo interesante. Este hombre que una vez estaba bajo el control de Satanás, encadenado en una tumba, ahora está predicando la palabra de Dios y las personas que están escuchando la palabra de Dios están fascinados. We have two distinct things that happen here. A man who was alive before God, before he allowed God into his life, and a man who allowed God to take control of his life. Entonces tenemos aquí dos cosas muy interesantes. Una persona que estaba bajo el control de Satanás. ¿Y qué fue lo que le pasó cuando dejó que Cristo entrara a su corazón? When Satan has control of our lives, he destroys us. As a matter of fact, that's why they wanted to go into the swine, because they needed something to destroy. That is what they're about, destruction and death and pain. Entonces aquí lo que vemos es que este hombre, cuando estaba bajo el control de Satanás, solamente sentía dolor. Cuando esos demonios salieron, querían salir y entrar entre los marranos. ¿Por qué? Porque Satanás, los que siguen a Satanás, los demonios, ellos quieren destruir algo. Ellos no son de vida. When we are under Satan's control, we do die. He destroys our lives. Cuando nosotros estamos bajo el control de Dios, de Satanás, sí morimos, porque Satanás nos destruye. God is greater than Satan. Pero Dios es más grande que Satanás. That's why they ran to Jesus. Are you here to destroy us? Before our time, they knew that Jesus was the one who had created everything. They knew that Jesus was just a blink. Or what was that one? Not I Dream of Genie. Bewitched, just with the wiggle of a nose, that they could be destroyed. Ellos sabían que Dios tenía, que Jesucristo tenía el poder de destruirlos
Con solamente mover la nariz o parpadear un ojo, ellos podían quedar destruidos. Ellos le temían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo es más grande que ellos. God is greater than the one of this world. He wants to give us eternal life. But you know, something else that stands out to me in the story, and I use this to preach at Anna's cousin's funeral. Algo también que me resalta en esa historia, y esta porción la usé para predicarla en el velorio del primo de Ana. This young man, unfortunately, he died a tragic death, overdosing on drugs. And they asked me to do the funeral. I was like, I've never done a funeral like that. I don't know what to say. Entonces el primo de Ana desafortunadamente se murió en una sobredosis de drogas. Y me pidieron que yo hiciera el velorio. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo nunca he hecho un velorio así. ¿Qué puedo decir? So I started calling pastors up. I don't know what to do. I don't know what do I even say? The Bible tells us what's going to happen to those who are wicked, who are evil. What do you say in those situations? Oh, and I was scared, and the day was coming up. I was like, oh man, who do I call? I'm going to call all my youth pastors. I'm going to call the senior pastors that I've had. I don't know what to preach in this situation. Entonces en esa situación yo le empecé a llamar a todos los pastores de jóvenes que yo conocía. Le empecé a llamar a otros pastores para preguntarles qué puedo decir en esa situación. What can I say that gives hope in that situation? ¿Qué puedo decir que dé esperanza en esa situación? And then a pastor brought me to this passage. A pastor I've never even met. Entonces un pastor me trajo a este pasaje, un pastor que yo nunca he conocido en mi vida. He says, tell me in that verse, in that passage, or in Matthew and in Luke, where this man says to Jesus, Jesus, free me from my sin. Show me where that verse is. Entonces el pastor me preguntó, enséñame en este pasaje o en Mateo o en Lucas, donde este hombre le pide a Jesús, Jesús, sálvame de mis pecados. You all remember the leper that came? If you're willing, you can heal me. You all remember when Martha and Mary had lost their brother? Lord, if you would have been here, my brother would never have died. ¿Ustedes se acuerdan de cómo María y Marta le dijeron a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto? So there were people who were going through a difficult time who knew that Jesus Christ was Lord and Savior and would ask for salvation and Jesus would give it to them. Entonces tenemos los ejemplos donde habían personas que sabían, que estaban en su mente correcta y sabían que Jesús podía salvarlos y los salvaba al instante que lo pedían. You all remember the story with incessant bleeding, who came and said, if I could just touch the hem of his garments, I will be healed. Entonces nosotros también conocemos la historia de la mujer que estaba sangrando por 12 años y se dijo entre ella misma, si yo puedo tocar solamente una porción de su ropa, puedo ser sana. All of these people knew that Jesus Christ could bring them healing and they had faith in that. And they requested that. This man, we don't find that. En esta historia nosotros no encontramos eso. But Jesus isn't an intrusive God. Pero Jesús no es un Dios que se mete a la fuerza. I believe that this man, although he was possessed by demons, although he was being controlled by Satan, although he lived in a tomb with death, he wanted freedom. Yo creo que este hombre que estaba siendo poseído por Satanás, que estaba viviendo entre los muertos, que estaba encadenado, que estaba bajo el control de Satanás, deseaba ser libre. And it's just because of that small desire, however small it may have been, it was present. Jesus Christ gave him what he wanted. It didn't matter how small it was. That's all Jesus needed to do in miracle. Yo creo que porque este hombre, no importa cómo de pequeño era ese deseo de ser libre, o cuánta pequeña era esa voz, con solamente el pensar, quiero ser libre, es lo único que necesitaba Jesucristo para obrar un milagro en su vida. That's the only way that could have happened. Because Jesus does not force a miracle on people who do not want a miracle. Es la única razón por la cual esto pudo haber pasado. Porque Cristo no hace un milagro donde un milagro no es bienvenido. This man wanted to be free. Este hombre quería ser libre. And Jesus gave it to him. So, the question is this. What do we want? What do we want? Do we want to continue to live in tombs? And yes, they may not smell like a tomb. Maybe it's filled with the latest technology. Maybe it's filled with
full bank account, maybe it's filled with full health, but since we don't know Jesus Christ, we're dead. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir viviendo en la muerte? Quizás sí no vivimos en una tumba, quizás no vivimos en un lugar apestoso, quizás tenemos un trabajo bueno, quizás tenemos el banco lleno de dinero, pero sin Cristo estamos muertos. Or do we want eternal life? ¿O queremos la vida eterna? This man here, after he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, after Jesus Christ delivered him from sin, he wanted to do something for Jesus. He could not keep it to himself. Este hombre, después de que Cristo entró a su corazón, después de que Cristo hizo ese tremendo milagro, este hombre no se podía quedar callado. Este hombre quería hacer algo para servirle a Dios. So the question for us is this: if Christ has entered into your heart, if Christ has freed you from sin, if Christ has transformed you, what are you doing about it? Entonces la pregunta que yo le tengo a ustedes es, si Cristo te ha transformado tu vida, si Cristo te ha librado de tu pecado, si Cristo ha obrado un milagro tremendo en tu vida, la pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo por Cristo? This man couldn't keep it to himself. Lord, I want to be with you. He says, no. Go home and tell everyone what has happened to you. Cristo le dijo a este hombre endemoniado, vete a tu casa, porque él quería irse con Jesús. Y Cristo le dijo, vete a tu casa y dile a todo lo que te encuentres qué es lo que ha hecho Cristo por ti. There's people who can preach these beautiful sermons in a mighty and a powerful way. People who know Greek and Hebrew could probably quote it back and forth all day long. But the most powerful testimony that we can give as Christians, or the most powerful sermon that we can give as Christians, is our lives' testimony. What Jesus Christ has done in your life. What Jesus Christ has done in my life. Uno se puede preparar con muchos sermones, puede hablar en el griego, puede hablar en el hebreo, puede citar muchos versos de la Biblia, pero el sermón más poderoso que uno puede predicar es el testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. So my question for you is this: has Jesus Christ done a miracle in your life? And if He has, what are you doing about it? My prayer is that you will preach Jesus until He returns. That you will go home and tell your family, that you will go to school and tell your classmates, that you will go to work and tell your coworkers what Jesus Christ has done in your life. What He wants to do in their life too. Mi deseo en este día es que ustedes, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que se vayan a su casa y prediquen el Evangelio de Jesucristo. Que se vayan a la escuela y prediquen el Evangelio de Jesucristo. Que se vayan al trabajo y sigan predicando el Evangelio de Cristo. Preach Jesus until the day that He returns. Tell them what Jesus Christ has done in your life. That is what transforms people. Let's pray. Heavenly Father, Lord, I want to thank You so much for Jesus Christ. Señor, le quiero dar tantas gracias por Jesucristo. Lord, because He was just selfless, because of His love that He had for us, a love that we don't understand fully. Señor, Cristo era una persona sin envidia, tenía un amor que nosotros en este momento no podemos entender completamente. Lord, He has delivered us from our sins. Señor, Él nos ha librado de nuestros pecados. He has delivered us from the hands of Satan. Él nos ha librado de las manos de Satanás. We are no longer entombed, Lord. We are no longer chained up. We are no longer under Satan's control. We are under Jesus Christ's control. Señor, en ese momento ya no vivimos en tumbas, ya no estamos encadenados, ya no estamos bajo el control de Satanás, porque hemos sido librados por Jesucristo. Lord, may we preach Jesus Christ's second coming. May we preach the salvation that He offers us until the day that He returns. Señor, que nosotros podamos seguir predicando de la segunda venida de Cristo, que sigamos predicando del poder que Él tiene bajo nuestras vidas. ¿Cómo nos ha librado? Se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.